Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés. Hoy vamos a tratar de varias cosas. Vamos a tratar de hablando de hábitos en el pasado, hábitos en el presente y algunas otras estructuras relacionadas. Antes que empezamos, vamos a ver qué tenemos en el chat o quién tenemos en el chat. Recuerda, para usar el chat tienen que estar unidos o unido a mi canal. Se puede unir a mi canal y con eso vas a tener derecho a usar el chat en las clases en vivo. Y también el otro beneficio es que después de la clase voy a hacer disponible un PDF que se puede descargar a las personas que están unidos. Un PDF que trata de esta clase. ¿Quién tenemos? La única persona que vemos ahí ahorita es Derecho Constitucional, que es un nombre extraño, pero de Brasil, creo. No hablo nada de portugués. Mi portugués es mucho peor que mi español. Ok, vamos a empezar la clase. Déjame mover si puedo, este video aquí a la esquina. ¿Cómo lo pongo? Creo que siempre está mejor. Bueno, ahorita lo voy a dejar ahí. Vamos a empezar, creo que pueden ver vamos a mover la página un poco aquí. No sé si tenemos a alguien más en el chat. ¿Hay alguien más en el chat? Let's see. Solo tenemos Derecho from Brazil. Hi. As a new member, un nuevo miembro. Gracias por inscribirse o unirse, no inscribirse, unirse al canal. Ok, la tema de hoy o las temas de hoy son esas estructuras aquí. Used to, seguido por el verbo en su forma base. Usually, que es un adverbio. Used to, como used to, pero seguido por el gerundio. Y getting used to, también seguido por el gerundio. Esas son las estructuras que vamos a ver hoy. Y vamos a empezar con used to, seguido por el verbo base. Y esta estructura en inglés usamos para hablar de hábitos en el pasado, cosas que hicimos en el pasado y ya no hacemos. En español, generalmente creo la traducción de used to es solía. Para empezar, tengo algunos ejemplos que lo voy a leer en inglés y aquí al lado tengo las traducciones al español. Déjame leer los ejemplos. I used to live in England. I used to live in England. I used to get up at 8. I used to get up at 8 a.m. Fija también la pronunciación aquí, porque la pronunciación, mira, mira cómo le digo, cómo suena cuando hablo. I used to live in England. I used to live in England. Realmente no se escucha el de aquí. Y el to está como siempre reducido a la ta. Used to. Casi siempre, es que en inglés siempre nos gustamos ese sonido, sonido como he comentado antes. Tenemos la tendencia a reducir todos los vocales a ese sonido cuando tenemos la oportunidad, porque somos huevones y es un sonido que es muy fácil
a decir porque solo se abre la boca y por eso escucho a la gente decir gonna instead of going to o wanna instead of want to. Es muy común ese sonido en inglés. So la pronunciación, como yo digo, como estoy hablando naturalmente es I used to live in England. I used to get up at 8 a.m. I used to go to work every day. I used to eat fish and chips. I used to drive on the left. I used to speak English all the time. I didn't used to speak any Spanish. Aquí tenemos en el pasado. Este es importante. Aquí tenemos que usar el auxiliar didn't más used to. Fija aquí que no estoy usando, no termina en el de. La razón es que en el pasado no usamos el pasado forma del verbo como hemos visto antes. Aquí estamos usando el pasado. Pero el negativo es didn't used. I didn't used to speak any Spanish. I used to watch a lot of TV. I used to watch a lot of TV. I used to go to the pub. I used to be single. I didn't used to have a beard. I didn't used to have grey hair. And I didn't used to have to wear glasses. So the last one, estoy siguiendo con el have to para obligación. So didn't used to have to. Yo lo he traducido aquí. No solía tener que llevar lentes. No sé si se puede decir aquí en español. Acabo de, vamos a ver el chat. Tengo $2 super chat de Wendy Tristan. Muchas gracias Wendy por eso. Y también Wendy ya se inscribió o se unió a mi canal. Muchas gracias Wendy. Bienvenidos. También tenemos Dirieto de Brasil. Y tenemos Amparo, quien vive en Estados Unidos. Hi, Amparo. Wendy, where are you from? Or where are you from, Wendy? Which country are you from, Wendy? Where are you from? Mientras que esperamos la respuesta de Wendy, vamos a ver otra vez esos ejemplos. Aquí tengo traducido el español. Solía vivir en Inglaterra. Creo que esa es la traducción correcta. So, I used to live in England. Solía vivir en Inglaterra. I used to get up at 8 o'clock. Solía levantarme a las 8. Recuerda aquí que estamos hablando, cuando usamos esta estructura, es una cosa que ocurrió en el pasado frecuentemente. Fue un hábito en el pasado y ya no ocurre. Y ya tengo que Wendy es de Monterrey, Nuevo León. Wow. That's a good example. I used to live in Monterrey. In actual fact, I lived in Monterrey for 17 years. 17 years. So, which part of Monterrey do you live in? Which part of Monterrey? So this is a good example. I used to live in Monterrey. I don't live in Monterrey anymore. Now, I live in Mérida, Yucatan. I used to live in Monterrey. So that's a good example. En español también hay un tiempo que no existe en inglés. No sé si eso también se puede traducir. Es que en inglés tenemos dos tiempos. Aquí lo he traducido como solía. Y yo creo que esa es la traducción correcta.
Also we have Israel. Hi Israel. So now we have Amparo, Dirieto, Israel and Wendy in the chat. Sí, en español es que en inglés tenemos el pasado. I lived in Monterrey. Y tenemos el pasado continuo que es I was living in Monterrey. Y tenemos, déjame mover este arriba porque I was living in Monterrey. Let's move it over here too. Y también tenemos esta estructura. I used to live in Monterrey. Y es todo, pero en español me parece que hay otro que no existe. I lived in Monterrey es viví, creo, en Monterrey. Creo, si hago un error con el español, alguien en el chat me puede corregir. Y este tiempo en español es estaba viviendo en Monterrey. Y I used to es lo que tenemos aquí. Solía. I think there's an accent there. Solía vivir en Monterrey. So, esas son las traducciones del inglés, pero también en español existe este. Vivía en Monterrey, que no existe en inglés. Y a veces creo que a veces tú usas eso, ustedes usan eso para el pasado continuo. I was living in Monterrey. I lived in Monterrey es como viví en Monterrey. Viví en Monterrey, a veces creo que en español traduce como I was living, y creo que también, pero me pueden corregirlos en el chat, porque sinceramente no soy un experto con el español, obviamente. I used to live in Monterrey, tal vez tenía un sentido parecido como solía. So, pero básicamente esta estructura en inglés, I used to más el verbo base es para hablar de hábitos en el pasado y cosas que ya no hacemos. Ok, vamos a ver, aquí tengo todas las traducciones en español. Vamos a la próxima página. So, aquí cómo se forma esta estructura y cómo se usa, como he comentado, para los hábitos pasados usamos used to. El negativo es didn't used to más verbo base. So el positivo es used to más verbo base. Says my Spanish is perfect. Thanks, but I don't think my Spanish is perfect by a long way. I didn't, y el negativo de este es no solía es I didn't used to. Fija una cosa importante aquí que he comentado antes, que aquí es used to con el de y aquí es didn't used to sin el de, porque el pasado está aquí en el verbo auxiliar. Y la pregunta, did you used to wear glasses? Or did you used to smoke? So, aquí tengo la explanación de la estructura otra vez. Para los hábitos pasados usamos used to, el negativo es didn't used to plus más verbo base. I didn't used to wear glasses, este es escrito mal, perdón. You usa did más sujeto más base y verbo en la pregunta. That's in Spanish, it should be in English. As we've seen there, the same question. Did you used to wear glasses? Used to, para algo que sucedió durante un periodo, I think I spelled that wrong, de tiempo en el pasado y ya no sucede. Es decir,
un hábito pasado. También podemos usar el pasado. I didn't wear glasses when I was younger. Aquí es como I didn't used to wear glasses and I didn't wear glasses when I was younger. Más o menos tiene la misma significación en este caso. Another estructura que podemos usar no plus anymore para hacer un contraste con el presente. I used to love her, but I don't anymore. Para hacer un contraste con el que lo es diferente ahora, podemos agregar esta palabra anymore, más el but. Good. So, realmente es hablando, ¿cómo se habla en inglés? De hábitos en el pasado. ¿Cómo hablamos de hábitos en el presente? Aquí tengo los mismos frases que tuvo antes en las páginas anteriores. Si tienen algunas preguntas ustedes en el chat, si no entienden nada, siempre pueden preguntarme ahí. Aquí tengo las mismas frases, tengo en el pasado y tengo present habits, hábitos ahora. So, I used to live in England, es el hábito en el pasado, solía vivir en Inglaterra. Now, I live in Mexico. So, simplemente aquí estoy usando el presente simple. I used to get up at 8 a.m. and now I usually get up at 6 a.m. So, aquí estoy usando el adverbio usually. En español es generalmente. O usualmente. Generalmente me levanto a 6 a.m. Estoy aquí hablando de hábitos en el presente. Hábitos en el pasado, hábitos en el presente. I used to go to work every day. Ese es un mal ejemplo porque todavía voy a trabajar todos los días. Pero aquí está. I usually run every day. I used to eat fish and chips. I usually eat tacos. So este es ahora y este es el pasado. I used to drive on the left. Manejar el auto en la izquierda. Recuerden que en Inglaterra se manejamos en la izquierda o en la derecha, ¿no? I'm confused now. Yeah, en la izquierda y el volante está en la derecha, sí. Y en México, España, toda América Latina es el reverse. Now I always drive on the right. I used to speak English all the time. Now I usually speak Spanish to my neighbors. Generalmente hablo español con mis vecinos. Fíjate cómo escribo este aquí, neighbors con O-U-R, es como se escribe neighbors, vecinos en el inglés británico, y este es como se escribe neighbors en el inglés americano. Y hay otras palabras como eso, todas esas palabras que tienen O-U-R, por ejemplo en inglés británico es color, y en Estados Unidos se dice color. Otro como eso es flavor, sabor en Inglaterra, y en Estados Unidos dicen flavor. Solo es como se escribió de literal las palabras. Generalmente ahorita cuando se escribe algo, yo cuando escribo en español o inglés siempre uso la revisión de ortografía, creo que se llama en español. Entonces lo paso a poner tu diccionario en el inglés americano o en el inglés británico y puedes usar cualquiera, solo tienes que estar, no es buena idea mezclarlos, no. No sé si tenemos algunas preguntas de las personas en el chat. ¿Tienen algunas preguntas de que tratemos hoy? Ok, vamos a seguir. I used to watch a lot of TV.
Now, I usually watch Netflix or YouTube. I don't watch Netflix and YouTube at the same time. I watch Netflix or YouTube. I used to be single, soltero. Now I'm married. I didn't used to have a beard. I didn't used to have grey hair. We've already seen those ones. I don't have anything here. So, aquí, pasado, hábitos en el pasado, hábitos en el presente. Vamos a seguir. Aquí tengo las traducciones de usually español. He puesto normalmente, pero también puedes usar generalmente. Aquí he puesto suelo y supongo que también puedes usar usualmente. So, aquí es las traducciones. No creo que hay nuevas palabras aquí, nuevo vocabulario. Aquí los que están unidos al canal, después lo voy a poner hacer esas pantallas disponibles para que puedan descargarlos. Vamos a seguir con ese es solo comentario de que hemos visto for present habits, use the adverb usually with the present simple tense. I usually drive to work. El negativo, I don't usually drive to work. La pregunta, do you usually drive to work? So, es presente simple con el adverbio usually. También aquí tenemos, lo he puesto en la tercera persona porque recuerda que cambia en la tercera persona. En la afirmación, he usually drives to work. So, en la afirmación necesitamos el ese. He doesn't usually drive to work. Usamos doesn't porque es he. Y la pregunta, does he usually drive to work? So, hablando de hábitos en el presente, usamos usually, generally, or normally. I normally drive to work. I generally drive to work. Y para hábitos en el pasado, I used to drive to work. Vamos a seguir. What's the next page? Ok, vamos a ver aquí dos otras estructuras que son tan muy parecidos al used to, son de otro tema, pero los he incluido aquí porque tal vez se pueden confundir. Y las dos estructuras que queremos ver ahorita, perdón, siempre olvidé que no pueden ver esos. Ahí. Los dos estructuras que queremos ver ahorita son I am used to and I'm getting used to, pero esta vez están seguidos por el gerundio. I used to. To be used to este es como en el español, está acostumbrado. Y get used to es acostumbrase. Vamos a ver el ejemplo aquí. Let me move this because we can't see everything. Let's move that down there. Vamos a ver este ejemplo. I used to drive on the left, but when I came to Mexico, I had to get used to driving on the right. Now I am used to driving on the right. So to begin, para empezar, que tenemos aquí used to drive. So esta es la estructura que hemos visto antes. En español es solía conducir. But when I came to Mexico, I had to get used to driving. So the next structure we see is get used to driving. Let's make this a different color. Let's make this one blue. Get used to driving en español es
acostumbrarme a conducir. So es completamente diferente. De used to drive es completamente diferente to get used to driving. And finally, now I am used to driving on the right. Used to driving. Let's make this one a different color, green. Used to driving. Ahora estoy acostumbrado. Estoy acostumbrado a conducir. Let's make that one green. So, what's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Aquí tenemos. I think we're always going to need the verb be here. So I should make that green too, I think, because that's really part of it. I am used to driving con el sujeto, el verbo be, used to más el gerundio con ing es estoy acostumbrado a conducir. And I used to drive sin el verbo be aquí y con el verbo base drive, no el, where's my laser thing? I think it's this here. No, is that the laser? No, that's the, it's here, sorry. I used to drive, so the estructura es sujeto, used to, verbo base. Es solía. And I am used to driving, con el verbo be, used to más el gerundio, es estoy acostumbrado. So, son muy diferentes. No sé si hay alguien en el chat tiene un comentario, déjame ver, no, nadie. And la otra es este, get used to driving. La palabra get, used to, más el gerundio es acostumbrarme a conducir. Es el proceso de acostumbrarse. So, aquí tengo otros ejemplos. I found Mexican food very strange at first, but now I'm used to it. But I'm used to it now, sorry. I found Mexican food very strange at first, but I'm used to it now. Al principio la comida mexicana me pareció muy extraña, pero ahora estoy acostumbrada. I'm used to it now. Aquí no estoy usando el gerundio, pero tengo el pronombre it, que es para reemplazar eating. I'm used to eating it now. We can say it, because obviamente estoy hablando de comida. La importancia aquí es que tenemos aquí el verbo be. Si yo quito el verbo be y pongo aquí el forma del verbo base, I used to eat Mexican food, is solía comer la comida mexicana. Pero este es, I'm used to eating, I'm used to it now. Actually, we would, el eating, si vamos a usar el eating, que no es necesario, tiene que ir antes eso. Podemos decir, I'm used to eating it now, or I'm used to it now. No es necesario repetir el eating. Otro ejemplo, I can't get used to getting up so early. Aquí estamos usando la estructura get used to. Esos se puede usar en cualquier tiempo. Aquí estoy usando con can't para poder. Es no puedo acostumbrarme a levantarme tan temprano. I'm tired all the time. Estoy cansado todo el tiempo. Good.
Aquí, you might find it strange at first, but you'll soon get used to it. Aquí estoy usando el futuro simple con will. You will soon get used to it. Oh, I forgot otra vez que no pueden ver ese texto. Siempre olvido eso. Es que tengo que ver el monitor constantemente. Tal vez debería leer este otra vez. No sé qué pasó con ellas en el chat. ¿Hay alguien en el chat? Generalmente ellas me dicen, pero no veo nadie. Disculpen, no podían ver todo eso, pero aquí están los ejemplos de nuevo. I found Mexican food very strange at first, but I'm used to it now, or I'm used to eating it now. Este es opcional. I can't get used to getting up so early. I'm tired all the time. You might find it strange at first, but you'll soon get used to it. Yeah, we've still got one person in the chat. So aquí estoy usando el futuro. El futuro. Y aquí tengo en español. Puede que te resulte extraño al principio, pero pronto te acostumbrarás. You'll soon get used to it. Pronto te acostumbrarás. Good, so we've seen some structures. Today, let's have a look then, because here I think I have some questions for the people in the chat. Some questions for the people in the chat. Dirieto is paying attention. What about Wendy, Israel, and Amparo? What happened to Amparo? She disappeared. Oh, she's there. So I've got some questions for you people in the chat. I have some questions. First of all, llena los espacios. Dirieto says that he is paying attention. So can he answer the questions? Number one. Who can answer question number one? So she, usando el verbo go, to the movies every week, but she doesn't have time now. Wendy, are you still there? Israel, is anybody in the chat? Dirieto, are you there? Who can answer this question? Well, I might open the chat just to get an answer. If I don't get an answer soon, I will open the chat to everybody and see if we can get an answer from anybody else, because those people are not answering me, those people who are members. So let's see, the chat is now open. Can anybody give me the correct answer? As soon as I get a correct answer, I'll close it. Can anybody in the chat give me a correct answer to this question? She go to the movies every week, but she doesn't have time now. Can't see anybody. There's 57 people in the chat and nobody is answering. That's very strange. Is there something wrong with my... Who's got the answer? Yeah, we've got 85 MKNS. She used to go. She used to go. Very good. This is the correct answer. Thank you. She used to go. Let's see if we can change that. She used to go to the movies every week, but she doesn't have time now. She used to go to the movies every week, but she doesn't have time now. Let's put that blue to show that that is the answer. Okay, number two. Number two. What about the people in the chat, the members of the of my channel? We never
eat out, but now we go to the restaurant every week. Derrieto, Wendy, Israel, and Amparo. Can you answer this question? Because if not, I'm going to ask the other people to see if they can answer it. No, it doesn't look like. They're very quiet. What happened to you guys? Where are you? Are you shy or something? They disappeared. Okay, the chat is open because I can't seem to get any reply from the people who are in. No tengo respuestas de los que están unidos al canal. No sé qué pasó con ellos. Quiero respuestas. So, used to eat out, says Yasmin. Casi, pero estás usando el pasado. Yeah, eat. Very good. Very good. Let's leave the chat open because si los que están unidos regresan, voy a cerrar el chat. Wendy, Tristan, eat. Yeah, you're there. Used to eat. Hello. Yeah, we just want answers. Used to eat. Used to eat. Yeah, we never. Very good. I think a couple of people got their right answer. We never used to eat. Yeah, and now the people in the chat are back. Israel is back. And Wendy is back. And Israel has the correct answer. But actually there is a mistake there. The answer is used to with a D, remember. Used to eat out. We used to eat out. This is the correct answer. We used to eat out. Solíamos comer afuera. We used to eat out. Number three. We visit my parents at the weekend if we're not working. Let's see if somebody unidos el canal. Israel, Wendy, can you answer this question? Or can anybody else answer this question? Question number three. Question number three. Question number three. Who can answer question number three? Nobody. Maybe there's a big delay. Israel, we use this to visit. No, I'm sorry, Israel. That's not correct, Israel. This is, we used to visit my parents. That is incorrect. Used to is incorrect. Look, pay attention to this here. This here is en el presente continuo. Eso significa que estamos hablando del presente, no del pasado. We are visit, says Rosie. No. Come on, has somebody, there's 54 people in the chat. Has anybody got the answer to this question? Who's been paying attention to the class? Used to visiting, used to visited too. No. Ah, you got the correct answer. Yeah, from Yasmin. Yeah, Juan Ibarra has a good question there, actually. Let me just do this one first. The correct answer here is from Yasmin. Yasmin. Let me do that and then I'll deal with Juan's question because eso es, la pregunta de Juan es interesante. Okay. Number three. So number three was usually visit. Aquí estamos hablando de un hábito en el presente, no en el pasado. Okay. Now Juan, alguien en el chat, Juan
Vera me pregunta, profesor, ¿puede explicar la diferencia entre would versus used to? Bueno, no hay diferencia. La diferencia es, would tiene otros usos, pero puedo decir, when I was young, I would often swim in the sea, por ejemplo. Que es sinónimo con when I was young, I used to swim in the sea. I used to often swim in the sea. If we want to add ponemos el adverbio, no es necesario. I used to often swim in the sea, or I used to swim in the sea often. I used to often, I'm not sure if you could put the adverbio there. When I was young, I used to often swim in the sea. I'm not sure about the often. I used to often swim in the sea. I guess you can, yeah. I used to often. Sounds better in the wood. So Juan has asked me, what's the difference? Well, también se puede usar would en este sentido para hábitos en el pasado. La cosa es que es más formal, es más literal, suena más como lo vas a escuchar en un libro. Personalmente no creo que yo lo uso en el diariamente. Tal vez hay una otra pequeña diferencia, pero no puedo ver ahorita. I would often swim in the sea. Yeah, when I was young, I would often swim in the sea. Or when I was young, I used to often swim in the sea. Todavía no estoy seguro del often ahí. Lo voy a quitar. Tal vez cuando uses esa estructura es verdad. When I was young, I used to swim in the sea often. No, I often used, yeah, el often aquí tiene que ir aquí, yeah. I often used to swim in the sea. La posición del adverbio es aquí, antes este, no aquí. So, very good question relacionado con este tema. Y la respuesta es que would, usar would también para hábitos en el pasado, pero es más formal y la gente realmente no lo usan tanto cuando hablamos diariamente. So we are on question number 4. Tengo el chat abierto a todos, pero doy prioridad a los que están unidos al canal, que es Israel, Wendy, Amparo, no sé qué pasó con Amparo, y Derieto también se desapareció. Ustedes 4 primero tienen la respuesta number 4. ¿Quién tiene la respuesta a number 4? ¿Quién tiene la respuesta a number 4? You're welcome, Juan. Number 4. Who's got the answer to number 4? This is a question. This is a question. This is a question. I used to wear a uniform. No, because es una pregunta. Es una pregunta. Is a question. Did you wear es una pregunta que realmente está correcto, dice 85. Pero realmente quiero la pregunta que tiene Juan, porque en esta clase estamos hablando de hábitos en el pasado. Sí, también se puede usar did you wear a uniform when you were at school, pero si did you used to, estamos da énfasis que estamos hablando de un hábito, una cosa que ocurrió a través de un tiempo. So la respuesta que busco es did you used to wear. Es una pregunta fija que no tenemos el de en el used. No tenemos el de. No sé qué pasó. Yeah, Israel is back. You used to wear. No, Israel es una pregunta, Israel. Es una pregunta
Entonces tenemos que hacerlo así. Did you used to wear? Number five. I go to the gym 3 times a week, but not anymore. Este se puede juntarse palabra anymore. I go to the gym 3 times a week, but not anymore. Has anyone got the answer to this question? Especially los que están unidos. I used to go. What about los que están unidos al canal? Tienen la respuesta. Used to go. Used to go is the correct answer from Juan and from 85 MKNS. Used to go to the gym. Solía ir al gimnasio. Finally, this is a negative. I don't going, says Rosie. I'm afraid not. Temo que no. Esto está muy equivocado. I used to go, says Ignacio. Juan Ibera, he didn't used to like, and Juan has the correct answer. What happened to my people Wendy, Israel, Amparo, and Dirieto? What happened to you? You seem to have disappeared. Por eso tengo el chat abierto. Okay, ustedes no están respondiendo a las preguntas. So the correct answer we have is from Juan. He didn't used to, without el sin el de, in a used, like dogs, but now he has to. Negative. Okay, vamos a seguir con más preguntas. Aquí tenemos que seleccionar de los rojos uno de los dos. So, por ejemplo, aquí en el primero, he used to be fat, but now he's thin, or he used to being fat, but now he's thin. El tú no quería en el rojo realmente. So, who's got the answer? Rosie says being, he used to being fat. Wendy, what is that? Wendy, what question is that, Wendy? I think maybe you've got a big delay. Have you got the answer to this question, Wendy? Wendy, to be, very good, Wendy, yeah, very good. He used to be fat. So we can use the structure used to be to talk about how a person or a thing was in the past, but he's not fat anymore. In Israel, we also have Israel used to be. Number 2, he isn't used to drive in these bad conditions, or he isn't used to driving. He isn't used to drive, or he isn't used to driving. 85 says driving. What about las que están unidos? Israel, Wendy, driving. Very good, Wendy. He isn't used to driving. Porque aquí, como tenemos aquí el verbo be, es acostumbrado. Esta estructura es acostumbrado. No está acostumbrado. No está acostumbrado a conducir en esas malas condiciones. Very good, Wendy.
How did you get used to work, or how did you get used to working with all this noise? Work, and their leader says work. What about Wendy? What about Israel? Dirieto and Amparo, very quiet. Wendy says working. How did you get, yeah, very good, Wendy. This is the correct answer. The correct answer. How did you get used to working? Very good, because as cómo se acostumbrase o cómo te acostumbrate a trabajando con todo ese ruido. Very good. I need some time to get used to live, or to get used to living in this city. Wendy, have you got the answer? So we got some people answering now. So Wendy, do you have the answer? Wendy, or what happened to the others? No, Wendy's not answering me again. What about Israel? Okay, Israel, and they both answer me, good, yeah. Israel, to live, where's the question? And Wendy says used, I've lost the question. I need some time to get used to, the options are live, and Wendy has the correct answer. Used to live. I think I missed this one here actually. Oh, that's probably why Wendy said used. Yeah, we'll go back. Falta este, pero es que voy a regresar a eso. Wendy, la respuesta aquí es correcto. Very good. Get used to living, acostumbrase. So we need to follow get con el gerundio. Este es correcto. Y falta uno aquí. Did you used to write poems, or did you used to write poems? Which one is correct here, Wendy or Israel? I think it's only you two now, Wendy and Israel. You're the only two in the chat, because you are members of the channel. Have you got the answer? Wendy says used, but unfortunately eso es incorrecto, porque recuerda en el pasado with used to, cuando tenemos una pregunta o negativo usamos el auxiliar did. Entonces es did you use, not did you used. So it's did you use. So vamos a seguir con este aquí. Sting, el cantante, used to be or used to being a teacher before he became a famous singer. Yeah, and Israel also said, did you use? No, the answer is did you use, not did you used. Israel, Wendy, do you have the answer to this one? Being, says Wendy. Look at the structure, Wendy. No tiene aquí el verbo be. No lleva el verbo be aquí. Eso significa que es como estamos hablando de hábito en el pasado.
Israel said, did you use? It's not a question. It's not a question, Israel. So what do we need? Es como solía ser un maestro. Sting solía ser un maestro. ¿Cómo se dice eso en inglés? Sting used to. Well, después used to, sin el verbo be, aquí estamos hablando. Used to be a teacher, Israel, very good, yeah. Used to be, solía ser. Next, we've got 3 more to do, and then we're going to finish. Let's do this one next. She'll get used to live or get used to living in the extremely hot weather in Merida. Which is correct? Israel, Wendy, which one is correct? Yeah, she'll get used to living. Aquí estamos hablando acostumbrase. She'll get used to, está en el futuro. Está en el futuro. Podemos usar esta estructura. Get used to para acostumbrarse en español. 2 more. My mother didn't use to drink much coffee, but now she has become addicted to it. My mother didn't use to drink much coffee. Wendy, Israel. Didn't use, very good, Wendy, because it's negativo. No solía. So after en el negativo tenemos use, not used. And finally, el último, there used to be, or there used being a lot of parks in this city. Wendy, Israel. Have you got the answer, you two? Who's got the answer? Have you got the answer, Wendy? What is the answer? Wendy says being. Unfortunately, no. Aquí estamos hablando de used to be a lot. Very good, Israel. Yeah, porque aquí es solía. You know, no lleva aquí el verbo be. Recuerda que con el otra estructura he's used to being con el verbo be aquí. Esta es la respuesta. Solía ser muchos parques en esta ciudad. Y con eso hemos llegado al fin de esta clase. Muchas gracias a todos que han visto este video. Muchas gracias con los que han participado. Y muchas gracias especialmente a los que están unidos a mi canal. Wendy from Monterrey, Nuevo León, and Israel from, I forgot where you're from, I think from Mexico City, but I'm not sure. And Amparo, if you're still there, from the United States. And also Dirieto, que disappeared from Brazil. Ustedes pueden ir después en la página de la comunidad en YouTube, un enlace para descargar
las pantallas de esta clase. Ok, voy a tener otra clase en vivo la próxima semana y voy a seguir agregando más videos grabados también. Muchas gracias a todos. Goodbye.